Alrighty then. The time has now come to leave nobody behind. Or is it? I feel like I should probably maybe do something with some rat meat, maybe, and cook some rat skewers so I have a little bit of healing item. I'd like to use the stove here if possible. Fry the meat. Let me check prepare the meal. I have enough that I can make one of these. So if I grill 2 more chunks of rat meat, is there any reason I would ever want to have raw meat? And how am I doing on sticks? I got 4 sticks left. And then... Hey, raw scavenger meat heals. As does mole rat meat. That's very nice. I guess I'll grill a little bit of meat and just see how it goes. Scavenger. 1. 2. Grill some mole rat meat. I think I already have 1. That gives me a little bit of extra healing if I need it. Because these guys, the mule myrtles, are like really pretty potent. But I'd prefer not to use those if I don't have to. Just because they seem like they might be a little more useful later in the game, or for possibly a recipe or something at some point. Who's this? Just a generic farmer lady? Alright. So, Rupert, Hey. Let's go find Daryl and Myven. I have a potion. Mam miksturę. Świetnie. Też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. You got me a light axe, which is better than anything I have, but I cannot equip it as of right now. And this is where decisions start coming in. Should I start putting points in strength or something else? Chwila. Let's just go. Chodźmy po Maven. Za mną! Za mną. That guy on the thing, I think, is going to try to talk to me, so I don't want to talk to him right now. I have a one-track mind right now, and it's to find my friends. I think that guy back there was playing the Gothic theme on a flute. Get the camera adjusted a little more so I can see better. Alright, now here's another question, is how much of this is respawn from previous areas,
or from what had been killed the day or so, maybe it was 3 days ago, 2 days ago at this point. Nie ma czego plądrować. And nothing to plunder. Niczego tu nie znajdę. Scavenger egg. I wonder if Rupert can die. Ajajaj. Niczego tu nie znajdę. Tu nie ma. I can't target him with the bow, so I don't know what his health bar is right now. I would kind of like to... Thought I heard another scavenger over this way. I'd like to fight some more of this stuff while I have some backup. There is a young scavenger behind the tree. Rupert! Go get it! Whoop, I missed. Damn it, target the scavenger. Thank you. Whoop, I missed again. Alright. Some more brushwood. Possibly the third piece or the third bundle that I would have needed if I had gone to get the brushwood. Then again, there's also a bundle here, so... Oh dear, there's lurkers. Ach, wygląda na to, że mają gości. There's just something about this cave area that Jesteś keeps gotów? glitching the dialogue windows out. The timing always gets Nie, thrown ale off. mamy jakieś wyjście? Trzeba ich stamtąd wyciągnąć. Yeah, just give me 1 second to save my game so that I don't have to run all the way back here if I get killed. You first, Rupert. Oh. Mówiłam mu, prosiłam go, żebyśmy płynęli na Korinis. Nie na to cholerne Archolos. Ale mnie nie słuchał. Wiedziałam, że coś złego się stanie i się nie myliłam. Now the dialogue is just not playing. Czy on... Przykro mi. Powinnaś iść z nami. Reszta już jest w wiosce. Tam będziesz bezpieczna. Nie w głowie mi teraz bezpieczeństwo. Posłuchaj mnie. Nic nie przywróci go do życia, ale jeśli zostaniesz tu, szybko do niego dołączysz.
Nie gadaj bzdur, jesteś wyziębiona i w pobliżu kręci się pełno dzikich bestii. Nie mogę tak po prostu go tutaj zostawić. Muszę się nim zająć. W porządku, pochowamy go. Ale potem musisz iść z nami, rozumiesz? Tak. After killing the lurker, we found Myvin in the cave. The girl is hungry and cold. We have to get her to the village as soon as possible. Daryl, on the other hand, didn't make it. I decided to bury him. So I wonder if this was a situation where I could have saved Daryl if I were quicker about getting the potion. Like, instead of waiting 24 hours or whatever. $36 hours, however long it was. Or if it's just a matter of Daryl always getting killed for dramatic emphasis. It'd be kind of cool if the game were punishing me for taking too long to get back to my friends. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. I guess I completed it. After we found the bodies, Rupert realized it will feel safe only if we stick together. I jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. He gave me a what now? Was it a item? Teleportation rune. All my teleportation runes. This has all of my teleportation runes? There's something about, like, a journal entry, I thought, maybe. I found a strange stone. Unfortunately, I have no idea what to do with it. Maybe some mage can help me with it? I should talk to Lokvar. So far, Lokvar is not too thrilled with me. Dzięki. Chcę wrócić do wioski. Alright. Oh, let's hold on just a minute. Niczego tu nie znajdę. And so far, Lokvar still wants me to do 3 tasks that I have yet to complete. Because I'm a little hung up on getting stew from Martha. Okay, so they're just gonna slowly mosey all the way back to town, I guess. Chwila. Fila. Let's see what fast travel, if that'll just warp us right back to town. Chodź, odprowadzę cię do wioski. Tam będziesz bezpieczna. Oh, we're outside the inn. That's pretty good. Hey, you. Podobają ci się tutejsze warunki? Nie za bardzo. Nigdy nie jadłam za dużo, ale to, co tutaj nam serwują, to jakieś nieporozumienie. No i jeszcze ten smród. Powinni trzymać wszystkie nieczystości gdzieś dalej od chat. Tak jak to było u nas. W takim razie widzę, że nie muszę cię o nic pytać. Aha. Dobra, to jakby udało ci się coś dla nas załatwić, to byłabym wdzięczna. Pamiętaj. What does she want? Like, better food and better waste management? What am I supposed to do about better waste management? Hey, Victor, can we talk about the waste Hey, management ty. around here?
Probably not. Pokaż mi That's not boar meat. Oh, wait a minute. I guess I could buy some stew for 20 gold. I might have to do that, unfortunately. I never told Fabio that he had to go back for the other two. We just did it ourselves. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? He's gonna punch me, Daryl nie isn't he? żyje, a Maven prawie zabił topielec. Dlaczego do tego doszło? A skąd mam to wiedzieć? Powiedziałem, że wyruszamy, ale oni postanowili siedzieć dalej na dupach. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski? Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z jego śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Still nothing new from Martha, Hey. right? What about Victor? He's still got nothing, right? Hej, Well, Chwila. let me ask how he's doing. jak... Czasem myślę o wyrwaniu się stąd. Chciałbym zobaczyć świat, albo przynajmniej zwiedzić tę wyspę. Życie jest za krótkie, żeby spędzić je na czyszczeniu. Timo still Hey. got nothing. Probably not. And Rupert still got nothing? Nothing. Okay, so really I should try to talk to Lokvar about the teleportation rune. See if I can ask him about that independently of the fact that I have yet to acquire any stew. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. 2 entries on teleportation runes and I guess a book. Lokvar told me that the stone I found was a teleportation rune. It is used to quickly move between specific points on the island. Unfortunately, not everyone can use them effectively. If I cannot teleport from any point, I should find special pentagrams scattered around the island and try to use the rune near them. The mage has also given me a book from which I can learn a little more about this phenomenon. I obtained a teleportation rune to one of the caves on the Lurkers. So I just know that. I just know that this rune is assigned to the cave. Secrets of Teleportation Runes. Teleportation magic is still a mysterious and unexplored field. No one is able to determine from which of the gods it originated. Some even claim that it does not come from them, but is the pinnacle of the human mind's achievements. To use teleportation runes, no knowledge of circles or magic is needed. Anyone can pick up a rune and attempt to teleport to its assigned location. Few, however, will be transported instantly. It is an innate gift that even years of learning cannot replace.
For all others, an approach to a place of power is required. Many researchers and mages have further enhanced these places with the symbol of a pentagram enclosed in a circle. This technique created teleportation networks in many regions of the world. Supposedly, it was taken from the priests of the Wolf Sons, who used them to create point teleporters. It is not known how they developed such magic. Well... maybe the quest to get people, like, get better living conditions and working arrangements for the rest of the refugees hinges on visiting Kurt. That's probably it. So let's see, I'm level 3 with 30 learning points. I believe neither of Stone nor Thorsten will teach me how to smith weapons, right? Oh, that's right. He'll teach me beginner blacksmithing for 150 gold. Ok. So I would need to increase my strength by 15 to get that. So I have enough, really, to do all this, I think. Czas na mnie. Nie ma takiej rzeczy. Pokaż Let mi. me just experiment for a minute and see. Do I need to hold on to any? I probably should hold on to that book. The one about the runes. I might not have enough to learn smithing, because I gotta get to 150. Oh, I got nothing for my arrows. Give me those back. I had assumed they would be worth 1, but I didn't actually confirm in the window. Keep at least... where am I? Where's my cursor? Keep at least 1 knife. I'm surprised I only have the 2 scavenger eggs. I guess realistically, if I'm killing young scavengers, they may not have eggs. Oh, there we go. That'll do it. Nie ma takiej rzeczy. So, teach me. Naucz mnie podstaw kowalstwa. Najważniejsze w tym fachu są materiały. Z fatalnej stali nie zrobisz nawet przyzwoitej broni, więc dbaj o jakość swoich surowców. Kiedy je sobie zorganizujesz, rozgrzej materiał nad kuźnią, a potem wyrób go na kowadle. Stworzenie dobrego sprzętu wymaga czasu i cierpliwości. Nie spiesz się. Okay, so now I want to try buying the was it the crude sword? This is a dexterity weapon. The fine short sword is what I'm eyeballing because it does
good damage, although the Wolf's Fang slightly less damage, but it gives a 5% bonus to the one-handed weapon, which potentially useful. I'll just buy that one for now, and let's see what this thing actually needs. Czas na mnie. So I need 3 iron nuggets, lurker skins, and lurker claws. Oh, goodness. Why do I guess the skin is for, and the claws are for the, like, the skin I would think would be like leather wrapping for the handle. What the hell would I use a lurker claw for? But, Nie ma takiej rzeczy. it's looking like I can't do anything with that, though. Iron nuggets. I can buy iron nuggets for 20. Czas na mnie. And I need, what is it in my crafting? So I would need to buy 3 iron nuggets and lurker skins and claws. Maybe a hunter would sell me that stuff, but it kind of sounds like I would have to buy, or I would have to learn the skill how to take claws and skins at some point. So since I'm not gaining any benefit from learning how to craft that sword, I'm not gonna bother with that right now. But I will keep that in mind for future reference. I guess I could get someone to train me an extra 5 strengths, that way I can use this light axe, which would be marginal improvement. May as well. Ej, ty. Hey, you. Chcę być silniejszy. 15 gold points. Jeszcze trochę treningu przed tobą. Jesteś na dobrej drodze. I'm probably gonna prioritize. Oh, that looks kind of small. Much shorter than the rusty sword was. Goodness, this is a tiny little hatchet. But I'm thinking I'll probably want to be doing melee combat anyway, in which case strength is always beneficial for extra damage in melee combat, regardless of whether I'm using regardless of whether I'm using a strength or dexterity based weapon. I'm slurring my speech right now. I suppose I'll go ahead and see what's going on in this area and try talking to Kurt. Czego tu szukasz? Odejdź! Widzisz, to nie było takie trudne. Nobody interesting over here, Nie though. jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Czego tu szukasz? Odejdź. No proszę, jednak można. What happens if I do... Oh. I wanted to try jumping inside of the building. So he saw me. Czego tu szukasz? Odejdź. No proszę, jednak można. Bronco? Oh, Rasco. Okay, I've talked to him already. Hey, you. Czego tu myszku jest? Wara od mojej chaty!
Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Uncle! Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera. Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! What? Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. We're going now, apparently. But not until after I check my quest logs. I just spoke with Kurt and told him about Yorn. Now my uncle wants to see my brother in person, so our new quest is Reunion. Kurt wants to see Yorn and talk with both of us. I have to follow him to the inn. I'll come back and search his hut later, I guess. Although, if he's not here, this is the prime time to steal from my uncle. Fish. Vinegar. $100 XP. Only a fool thinks that dexterity will make him a more efficient thief. Agile limbs are of no use if their owner does not know how to use them. Even a man with fat fingers who knows how to use his shape and mass can be an amazing thief. Pickpocketing, like many other skills, can be divided into 3 levels of initiation: beginner, advanced, and master. With each new level, pickpocket will be able to steal from more cautious people during talk. Both an amateur and the greatest master can only steal as much as their target has in his pockets and pouch. Even a beginner will immediately recognize the person he is unable to steal from. It is enough to look at them carefully, notice their movements, and the way their purse is tied. A skilled thief works routinely. His movements are smooth because they are perfectly learned and memorized. There's no room for error. For the same reason, it is not a very developing occupation and does not develop the user. Rather, a good thief should view pickpocketing as a way to get by and a way to finance his other desires. So I wonder if that means Kurt is going to teach me pickpocketing. Why would they put that tutorial message here? Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? Jedyne co pamiętam to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. No i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Our father recently passed away. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach.
A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. I guess the orcs are really approaching Londrum. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londram. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas w wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł Myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Wyruszenie do miasta było naszym planem. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządleniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. It's getting awfully foggy out here. Because it's starting to rain again. Alright, so Kurt wants me to go talk to Lokvar. As if Lokvar might know a cure for Yorn's bloodfly venom. Ooh, oh dear. Ej, ty. Hey, you. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. Ach, Kurt, znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze, mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządzeń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. Riordian? Who is Riordian? One might know, if one has played the other Gothic games, that he is a water mage. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. He's hanging around a cemetery right now. Hey, look at that. He came outside into the rain to pray. That's great dedication. Hej, Hey, you. ty jesteś Riordian, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokvar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie, nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem gdzieś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz.
I'm getting half a mind to turn off the rain effects just because this is kind of Ruszajmy. Chodź ze mną i a little rozglądaj się za roślinami. excessive. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. Let's just see how it goes. I mean, like the way that the water is playing on the floor, it really looks like the area is just flooding. And oh my god, Riordan is just taking off without me. Slow down. Ooh, there he is. There's a pouch. Alright. How about if you kill these wolves while I stand here and watch? Maybe I'll whack that one. Raw wolf meat. Dlaczego nic tu nie ma? That didn't sound like a wolf. Was that a boar? Is this it? Young boar. Hey, raw boar meat. That's what the Jill wanted. Alright, Riordan, save me. Light him up. Ow! Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, chwileczkę. I hear like a wolf somewhere. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. Telekinesis. So I'm looking for eastern violets. Okay, that's interesting that nothing has explicitly told me in the quest journal to look for eastern violets. It was just one random line of dialogue from, what's his face, Riordan. New entry, reunion, what? Have gathered all the herbs. Oh, I guess I already got them. However, because I have the telekinesis spell, it makes it super convenient to just look around and see, oh, okay, here's all these things that are within range. Oh, and that's the soundtrack, like, deceiving me. It's got that loud, popping crescendo. Made me think there was a wolf overhead about to attack me. And I think this fallen tree, if I have a woodcutter's axe, I can extract wood from it. I don't know what type of wood. Scavenger is probably up on that higher ledge? Higher ridge? Nie ma czego plądrować.
So this little telekinesis thing has always been kind of a little, like a fan favorite trick, common advice to help you just find all the little things in the environment. So it's interesting that the game is just straight up saying, like, almost through what is effectively a tutorial, hey, do this to find items more easily. Come at me, bro. And by me, I mean, come get fireballed by Riordan, I hope. Tam, to jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Jeszcze jeden Oh, I parszywy didn't get the stwór XP for załatwiony. that, though. Tam, to jeszcze jedno z tych nikczemnych In stworzeń. fact, did I get the XP from the previous instances? When we were walking here, was I getting the XP for his kills? I don't remember. So maybe I'll leave that alone. I was sworn there were some heavy branches around here, though. Hej, ty. Hey, you. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Przede wszystkim musisz porzucić cały swój doczesny majątek. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. Musisz także opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. Na sam koniec trzeba też pamiętać, że nabór otwierany jest tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy możesz korzystać z magicznych zwojów, takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych, ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. Excuse me while Możliwym I jest nawet suspiciously poznanie wiedzy o peer kręgach around. magicznych bez nauk magów wody czy ognia, ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Oh, this is the learning runic magic. The novice Riordan told me that magic can be learned by anyone, but it takes a lot of patience and the right tomes about magic. Who knows? Maybe someday I will find one. Well, apparently you need more than just one. You need, like, I guess multiples for each circle. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście, Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie, jak to się ładnie określa. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub 2. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. Hey, okay, what's with all the shrines? Riordan pointed out my interest in magic. He said to meet him at the village graveyard once we've settled things in the forest. I think that's the quest to learn how to create magic spell scrolls. Yeah, so that's probably gonna be it.
What's with the shrines? O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. So... I'm spending learning points to gain... what? Mana? Cleansed my spirit. Does that mean if I were possessed or something? So what happens if I pray and offer... Oh. Oh. Now I can't offer learning points? Do I have to wait 24 hours? What happened? Now I have to know. And so if I offer 25 LP, has increased your protection by 5? Against what? Magic? And now I probably don't get to pray again. Okay. So my fire and magic went up. Did all of my stats go up by 5? That's kind of nice if it was all of them. Hej, But for 25 learning points, that's a pretty steep cost to pay right now. mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokwara. Zobaczymy się już we wiosce. Alright. Riordan wants to stay. I'd better go back to Lokvar. There is a person over here. I believe this guy is a hunter. Marcus. Gdzie mógłbym znaleźć dzika? Dziki to groźne zwierzęta, ale z reguły żerują na obszarach gęsto zalesionych. Widziałem kilka osobników na południe od bram Silbach, jednak najwięcej z nich żyje w lasach na wschód od wioski. Przymierzasz się do polowania? Muszę zdobyć ich mięso. Na twoim miejscu po prostu kupiłbym dziczyznę od jakiegoś handlarza. Dziki zwykle chodzą w stadach, co może być śmiertelnie niebezpieczne dla niedoświadczonych myśliwych. Don't matter, I got it already. Kim jesteś? Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Show me your goods. Pokaż mi swoje towary. Hey, I see animal trophies. None of them are lurker claws. If that matters. It probably does. Book describing how to fight.
See, like, recipe hunter specialty. Most popular food of hunters made up of their basic loot. I would like to know what I need for this before I buy it. It seems like a situation where I have to buy it, read it, and then if it's something I don't want, reload the save, you know? How are you? Co słychać? Uważaj na żaboludzi. Frogmen. Ostatnio farmerzy widzieli ich w pobliżu rzeki, na zachód od mojego obozu. Wyglądają jak wyrośnięte gobliny, ale siły mają prawie tyle, co dorosły ork. Dobrze, że nie ma ich poza Archolos, bo jeszcze z nimi byśmy mieli wojnę. Zazwyczaj trzymają się blisko zbiorników wodnych i unikają walki, ale ostrożności nigdy za wiele. Those frogmen. Możesz mi udzielić rad co do łucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij, zanim do ciebie dobiegnie. Tak w przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Przy odrobinie szczęścia nie trafisz w kolano i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Useful information about the world. When it happens that my opponent is not a wild animal but a human being, I don't have to avoid reaching for my bow or crossbow. If I aim properly and shoot my opponent in the knee, I will not cause his death. Again, that's the game telling you things. That this does not operate in the exact same way as you're used to from the previous Gothic games. Chciałbym wiedzieć więcej o strzelaniu z łuku. Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze. Mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać i jak wytworzyć własny. Ale będzie cię to trochę kosztowało. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie, oprawiania zwierząt też cię mogę nauczyć. I podstaw, i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju wyrywania kłów, żuwaczek, czy pozyskiwania gruczołów jadowych i skrzydeł krwiopijców. Ay. Mammal skins and stealth. So that would not give me... Like, lurkers are more of a lizard or an amphibian. He said he could teach me other things, but do I have to learn this first? What's in this menu? Nie ma sprawy. Oh, just dexterity and bows? Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. Okej. Co słychać? Cisza i spokój. Na razie żadne bestie nie zbliżyły się do wioski. Liczę, że tak pozostanie. So, note to self, I can learn... Właśnie. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za przystępną cenę. I can learn mammal skinning and stealth from this guy. Przyniosłem trofea. I can sell him nothing as of right now, so it might be worth it to learn this.
if, you know, that's extra income that I can gain by looting at least skins from animals. You would think that over time I would earn back more than 150 gold. Question is just, you know, is it enough now to be worth the cost I would spend learning it now versus something that might perhaps be more immediately beneficial? There's a sheepskin. I can loot the sheepskin, but not the wolf skins. How curious. But I also get the sneak skill when I learn that, so that might be worth it just for the sake of basically getting the stealth skill with animal skinning on top of it. So that way with the stealth skill I can, like, break into people's houses and whatever and get extra money that way. Hey Jill, I happen to have some boar meat. Ej, ty. Will this satisfy your... Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota. Właśnie o to mi chodziło. No proszę, przyniosłeś więcej niż od ciebie chciałam. Ten zapas wystarczy mi na kolejny tydzień. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie, spokojnie. Nie zapomniałam o nagrodzie dla ciebie. Po twojej akcji uznałabym, że jesteśmy kwita. Z drugiej strony całkiem szybko się uwinąłeś z tym mięsem, więc zasługujesz choćby na drobną nagrodę. Wspomnę Albynowi, że pomagałeś mi przy kuchni. Kto wie, może starszemu tak bardzo zasmakuje potrawka, że wkrótce mianuje cię moim pomagierem. I guess a kind word always helps. Dobre słowo zawsze pomoże. I got 300 experience for it. Jill was grateful when I handed her juicy boar meat. In return, she promised to put in a good word for me with Albin. I agreed to her offer. After all, reputation in a new place is far more precious than gold. And she has no new dialogue. So can I talk to Albin about these events that have just transpired? Here he is. Maybe not. Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? I'm trying. She, I guess, has not given him a recommendation about my merits yet. Hey, you. Hey. I have some, what are Eastern Violets? Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już sam ocenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Well, that's fine with me, because I wanted to go rest, to heal, and get some daylight back anyway. But he clearly doesn't want to be disturbed. He claims to know the alchemy, and he doesn't like to practice it. What an odd man. Is he a fraud? Oh, Kurt. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokwarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. I'm in the process of it. Under no circumstances should he scratch those wounds. Pod żadnym pozorem nie powinien drapać tych ran. Tak powiedział Lokwar? No dobrze, przekażemy to twojemu bratu, jak się obudzi. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. I'm gonna learn fishing, I guess. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła.
Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. This seems like one of those things that you would either love or hate about this game is the main quest is like extremely prominent. There's all these events that are just like, hey, we're doing this now. And the black screen teleports that force you to focus on the current scenario. Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. I've gotten a fishing rod. And I'm still holding my torch. Thank you for that. So I can at least see the cutscene. Opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. So I don't really know what this backstory is. I guess they're just progressively teasing it out. I made some mistakes on Laundrum, I guess. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? Oh, hello. I will slim the pouches of the city's rich, gain +5 dexterity. I'll be stronger than I was on Lordrum, gain 5 strength. I will learn proper sword fighting, gain 2% one-handed and two-handed weapons skill. I was thinking of living off what I hunt, 2% bow and crossbow skill. I wanted to stop spending every evening in the inn, 20 health points. Maybe I can find a moment here to do some reading. Well, the +20 health points seems like the smartest thing to get now, because traditionally you cannot train your maximum health. It's always only increased by level ups and auxiliary means like stone tablets or whatever. Whereas I can theoretically always train my dexterity and strength and weapon skills more. Frankly, 2% of a weapon skill is not a big deal right now. So while I would kind of like to have an extra +5 strength, I kind of lean towards just getting the 20 health. Let's see how long it takes me to regret this. Przede wszystkim chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie. Oh. I get to do multiple things. I guess I'll take another 5 points of strength. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? What was father like when you were young? What do you do here? Why don't we check on the bandages for Yorn? I'd like to know more about my papa. Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym.
Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. I jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża Tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć. Więc czasami coś komuś dostarczę, komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna. Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Did we catch anything? Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Alright, so that's my quest to get basically work and stuff for all the rest of the refugees. Mógłbyś opowiedzieć mi coś o wyspie? A co chcesz wiedzieć? Okay, I got a lot of questions apparently. What's people do for a living? Z czego ludzie się tu utrzymują? Cóż, przed wojną głównym źródłem zarobku Archolos był handel morski. Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek, oczywiście nawleczone na łańcuszki z tutejszego złota. Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą, a to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. Who are the most important Kim people? są najważniejsze osoby na wyspie? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni respektowane i egzekwowane przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu Straż Miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizacji jej dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. So all of that meant nothing to me. Wolf's Den and Roderick and whoever else, like, I have no context for what or where any of that is.
So maybe I'll just learn more about that stuff more organically as I explore. Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży, a już kompletną głupotą byłoby zapuszczanie się do nich w środku nocy. Wyspa jest pełna drapieżników, jakich nie spotkałbyś u siebie. Dlatego decydując się na drogę przez puszczę, lepiej dobrze się przygotuj. Co do miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać, cóż, o tym nie powiem ci zbyt wiele. Wiem tylko, że dzielnica Biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Mógłbyś powiedzieć mi coś o historii wyspy? Najlepiej będzie, jak zapytasz o nią uczonych. Wiem tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając cały Archolos. So what, my torch just burnt out? I'm still holding something, kind of. I guess it burned out. Okay, now I got like multiple things from what's his face, from Marcus here. Not Marcus, Kurt. I'm reading the word Marcus. Kurt proposed that he will get the bandage and take care of Yorn. One thing less to worry about. It's a good time to get back to Riordan. He should still be in the graveyard near the chapel in Silbach. I should speak with him before he leaves the village. My current quest, this was what Riordan was talking to me about, and then this is Kurt's talking about keeping the rest of the refugees out of trouble. I guess I should go talk to maybe Riordan first. Yeah, see, now when we look at the attributes window, we see strength 15 and then 20 on the right, and hit points 88/108. So the ones on the right are reflecting my total after bonuses, and the ones on the left are my base value. That's good to know. Now that I suspect that there is a hidden time limit on the amount of time a torch can burn, I have some reservations about running around with the torch out all the time. Hej, Then what's the job? to co to za praca? Przechodzisz prosto do rzeczy, co? Jeśli mam być szczery, to bardzo brakuje mi takiego podejścia w klasztorze. Dobrze, sprawa wygląda tak. Każdy z nowicjuszy podczas roku musi przepisać określoną liczbę zwojów. Zajęcie to jest niezwykle żmudne i nudne. Nie ma tu żadnego pola do eksperymentowania, tylko powolne przepisywanie wszystkich znaków i ikon. Jak już się mogłeś domyślić, wolałem poświęcić swój wolny czas na alchemię oraz badanie magii. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Teoretycznie muszę to zrobić sam, ale gdybyś mi pomógł tak, by nikt się nie dowiedział... Riordan's a cheater! Chyba wiem, do czego to zmierza. Pewnie spodziewałeś się po nowicjuszu więcej pokory i uczciwości, ale to nie do końca tak. Po prostu magowie wody spoglądają na wiele rzeczy zbyt staroświecko. Może i ich pobudki są dobre, ale siedząc w zamkniętym klasztorze i przepisując zwoje, nigdy nie pomożemy wszystkim potrzebującym. To jak? Pomożesz? Sure, let's do it. Dobrze, bierzmy się do roboty. Mam wszystko, czego potrzeba do przygotowania zwoju, ale jedyny stół odpowiedni dla tego zajęcia stoi w domu Lokwara. Ten stary zrzęda z pewnością nie omieszka poinformować moich przełożonych, że ktoś pomagał mi z zadaniem
Więc musimy jakoś się upewnić, by nas nie przyłapał. Chcesz go wyciągnąć z domu? Od lat nie słyszałem, by wychodził dalej niż do karczmy Marty po gulasz, a nawet wtedy nie ma go tylko przez parę minut. My potrzebujemy całej nocy. Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. W międzyczasie opowiem ci co nieco o przepisywaniu zwojów. Trzymaj, to mój podręcznik. Podsumowując, do wytworzenia nowego zwoju potrzebujesz czystego pergaminu oraz gotowego zwoju, który chcesz docelowo wytworzyć. W zależności od tego, jak potężny czar zawiera, będziesz potrzebował sproszkowanej rudy albo jej czystych bryłek. Siadasz do stołu i przerysowujesz rudą wszystko z jednego zwoju na drugi. Dobra, Lokwar pewnie już śpi. Dla pewności stań w progu i użyj na nim tego czaru. Lepiej, żebyś się przy tym za bardzo do niego nie zbliżał, bo może cię usłyszeć. Oh goodness, alright. Was everything I got in this quest? Riordan taught me the basics of writing magic. I still have much to learn, but thanks to him, it will surely go easier. Riordan told me to go to Lokvar's hut and while keeping a reasonable distance, cast a deep sleep spell on him. So, what is the spell that I need? This is the book he gave me. Oh, here's the list of ingredients. I missed that the first time around. When we read this, the volume focuses on neutral spells and those of the Adanos schools. I can't get anything out of it. Oh, my torch just went out again. God. Well, that says 6. Wasn't I at 6 earlier? So maybe I'm not losing my scrolls. Or not my scrolls, my torches. But now I need to cast a sleep spell on Lokvar. This is my next rotating save slot. Drop my torch in the process. I'd like to pick that up. Hey Lokvar, go to sleep and stay asleep. He is in such a deep sleep that he got up and fell out of Tam bed. jest stół, siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Masz, te zwoje będą dobre na początek. Gdy zaczniesz odczuwać zmęczenie, daj znać, to się zamienimy. Przepisywanie zwojów czerpie z many osoby przepisującej i potrafi wycieńczyć. 5 blank parchment, ice arrow, 15. Oh god, I didn't catch all that. Oh, look at that. There's a leather bellows. I guess it's inside the building, and I'm somehow accidentally targeting it. But yeah, he says, copying these scrolls uses your mana, so it's a good thing I used half of my mana putting Lokvar to sleep. Transcribe the scroll. So ice arrow, I would need 1 piece of parchment and 3 shards of magic ore. I'd like to see what those look like in my inventory before I use them. So shards of magic ore, powdered magical ore, used to make magic scrolls. And then a blank magic parchment. Unsigned piece of paper, used to make magic scrolls. Okay. Rewritten scroll is of no use. What does that mean? I rewrote the scroll. So what, am I failing? Is that what's happening?
There's 4 ice arrows. Did I only have 1 or 2 at the start? I rewrote the scroll. This will be my last my last time doing it. So I guess I don't know if I like fudged it the first 2 or 3 times or what happened there. That pop-up text did not make the most logical sense to me. Pokaż, co zdziałałeś. Nieźle. Nawet się nie spodziewałem, że już za pierwszym razem uda ci się któryś poprawnie stworzyć. To co, może zmiana? Ja teraz przepiszę kilka, a ty przypilnujesz Lokwara. Jasne. Rzeczywiście czuję się lekko wyssany z energii. Spokojnie. To krótkotrwały efekt. Zaraz poczujesz się lepiej. Weź ten zwój. Gdyby nasz kochany gospodarz zaczął się budzić, natychmiast rzuć czar, ale nie wcześniej. Okay, so what? I didn't actually spend my mana. I still have 5. And I need to be just on guard to put this guy back to sleep. That's it. That's all I got. I got no more mana and no more spell scroll. I hope you're quick with what you gotta do, Lokvar. Or not Lokvar, Riordian. In the meantime, can I steal anything from him? If I interact with him, he'll probably wake up, so I shouldn't do that. Now the next question is, do I just stand here, or do I talk to Riordian? See what the quest log says. I managed to put Lokvar into sleep again. That was close. I think I feel much better writing scrolls and casting spells on an old mage. I will talk with Riordian about it. Hej, ty! Hey, you. Lokwar prawie się obudził, ale wrócił do snu. Mamy dzisiaj naprawdę dużo szczęścia. Może spróbujesz przepisać jeszcze kilka zwojów, a ja popilnuję Lokwara. Spróbujemy czegoś trudniejszego, żebyś utrwalił sobie nowe umiejętności. Okay, so what I got? Ice block? So I have 1 ice block scroll, and I have 1 piece of magic parchment. So I get 1 shot at this, and it takes 15 shards. I failed it, I guess. Damn it, I didn't manage to write that scroll. I should let Riordian know about it. Hej, I failed to transcribe the last scroll. nie udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Nie ma sprawy. Próbować zawsze warto. Gdybyś za pierwszym razem przepisał tak silny zwój, to bardzo bym się zdziwił. Gdy tam siedziałeś, przyjrzałem się dokładniej biblioteczce Lokwara. Pamiętasz te księgi, o których ci wspominałem? Właśnie znalazłem jedną z nich. Sądząc po jej stanie, pamięta jeszcze czasy, gdy Lokwar był nowicjuszem. Niestety nie zauważyłem nigdzie pozostałych tomów. Bez nich wiedza z tej na niewiele ci się przyda. Ale kto wie, może jakoś znajdziesz resztę. Często interesują się nim kolekcjonerzy, a czasami nawet sami magowie. Niewykluczone, że wiele z nich wciąż leży w zapomnieniu tam, gdzie dawniej uczono się magii. Jeśli Lokwar będzie pytał, to powiem, że sam ją pożyczyłem dla powtórzenia podstaw. To jak, chcesz ją? Yes, please. I will take the book. Chętnie dowiem się co nieco o magii. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służyć. Natomiast jeśli chodzi o obiecaną nagrodę za pomoc, weź te zwoje i trochę materiałów do stworzenia kolejnych. Tylko zanim zaczniesz je sporządzać bez nadzoru, przyjrzyj się dokładnie zawartości tego podręcznika. Możesz go zatrzymać, ja już go nie potrzebuję. Tymczasem wracam do przepisywania. Teraz powinienem się już wyrobić. Lepiej będzie, jeśli Lokwar cię tu nie zauważy, gdy się obudzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Dzięki. New entry, art of writing scrolls and creating scrolls. So
Riordan taught me the basics of making magic scrolls. However, before I do this on my own, I must carefully read the manual he gave me and the completed entry for the art of writing. The sun is up. Looks like we spent the entire night writing these scrolls. Riordan thanked me for my help and told me that he'll do the rest of the work himself. He gave me some magical items as a reward. Writing scrolls on my own seems rather difficult. Maybe if I spent some time studying the book Riordan gave me, I would get better at it? This is the first book he gave me. Is that the only book he gave me? Secrets of Teleportation, Learning to Transcribe Magic Scrolls. The book describes the art of transcribing. It focuses on... I can't get anything from this one, though, right? Oh, now I can get stuff from it. But I can spend 5 learning points to learn, I guess. Now if I read the First Circle Volume 1... I can spend 10 learning points to learn something from it. I don't know what exactly. The first half of the First Circle of Magic? I guess? Hej, Hey you. How about you, Lokvar? Are you dead now? Alright, no, I'll just let him sleep. We are in this together, so Kurt still wants me to talk to Albin about keeping the rest of the refugees out of trouble, so that's probably what I should go do now. But before I do, I would like to refill my water, so I will pause the recording and be right back. Okay then. Now that I have been rehydrated with an extra glass of water, let's come over here and talk to Albin. He might be asleep. Co jest? She's not too thrilled about me barging in on her. What? You're over here. Okay then. That's fine. My companions need help. moi towarzysze potrzebują pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. I think I've got a pretty brutal sense of honesty. How can we help you? Let's just be as helpful as possible. Be on good terms with everyone. Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli 3 z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą zadowoleni. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi towarzysze wykazali się podobnym rozsądkiem. So I need to get 3 of my companions to contribute around town. Where is the exit? Here it is. It'd be kind of fun if I could get Fabio to shovel manure. It seems like Rupert was going to be more than willing to do something. I think I could probably talk Myvin into contributing somewhere. He's got not much else going on. Oh, hello. I jak? Czego się dowiedziałeś od Albyna? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać.
Kurt asked me to check on Yorn. He should be still resting in his room at the inn. Okay. So my guess is that Anna and Leah would be like stuck-up brats and be like, no, I ain't working in no farm. Oh, Nie hello. tak prędko, God. Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą małą hodowlę zwierząt. Oprócz owiec, zauważyłem też barana. Ciekaw jestem, jak smakuje ich mięso. Przynieś mi porządnie wypieczony stek jednego z nich. What does that have to do with helping your reputation? I don't understand the request. Nic z tego, pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu, zamiast ciągle żerować na innych. Uważaj, gnojku. Ta wyspa nie wygląda mi na dużo. Lepiej dla ciebie, żebym więcej nie zobaczył twojej gładkiej buźki. Can everyone stop talking to me? Leży nadal na tej plaży. Muszę się tym zająć. This is earlier I said like the main quest might be a love or hate it, and this is turning into a hate moment where I'm just like, oh my god. There's always so many things that have to happen now, and I'm like, I just want to play the game and like do my own thing at my own pace. And having all these scripted scenarios keep popping up where characters like, follow me, we're going here now, and then not letting you wander off the path, and then teleporting you back, and then having long cutscenes that trigger, and then these people forcing dialogue one after another. I'm just like, oh god. We just chill out a little bit. Let me breathe and explore and do things at my own pace. Please? We'll talk to you later, Zeke. But as I was going to say, Fabio is now going to show up at the end of the game like, oh, what's that guy in Risen? I think it's one of the bandits who you kind of get on bad footing with, and then he shows up before one of the final dungeons to fight you. Now Fabio's going to hate me because I didn't get him venison when he was asking me to do something to help put in a good word for him with Kurt. I didn't really understand what the point of his request was. You wouldn't happen to know who could teach me something about plants? What am I looking for plants for? Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Najprościej będzie, jak pójdziesz do któregoś z alchemików. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. Was I supposed to have gotten that information before Kurt sent me to talk to Lokvar? Co nowego? Nie denerwuj mnie. Nie dość. Yeah. Alright, let me talk to who's upstairs? Anybody but Yorn? If I go upstairs, is Yorn gonna accost me? It looks like Zeke is sitting in a chair, but it also looked like someone else was sitting in a chair. There's one person here, and then there's someone in another chair. Oh, it's a farmer. No! I don't want to talk to you, Yorn. Go away. Hej! Co słychać? Co słychać? Co słychać? Zaraz ci powiem, co słychać. Na każdym kroku silniący się, cuchnący oberwańcy. Mam już serdecznie dość tego miejsca. A najgorszy z nich wszystkich jest Rick. Tylko patrzeć, aż zacznie się do mnie przystawiać.
Ale jedyne, co ode mnie dostanie, to solidnego kopa w klejnoty. Z tego co wiem, już niedługo nasze problemy z miejscowymi się skończą. A co, wybierasz się do miasta? Może potrzebujesz towarzyszki? Na razie nie, ale starszy zapewni nam bezpieczeństwo, jeśli zaczniemy pracować. Ja przy pracy? Może to nie jest taki zły pomysł, ale nigdy nie poczuję się bezpieczna, dopóki ten wieprz się na mnie gapi. Leah told me she doesn't feel safe enough in the village to work, at least not until a local thug by the name of Rick stops harassing her. I'm looking for people to work. Starszy szuka chętnych do pracy. W zamian za pomoc obiecał zapewnić nam bezpieczeństwo. To szukaj sobie, słodziutki. Ale nie we mnie. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk pracą w polu. Poza tym, i tak niedługo stąd wyjeżdżam. Where are you going? Hej, ty! Did you meet someone and like make plans with them outside of town? Hej! Sounds like I can put Rupert to work Hej, ty! with shoveling manure. Jak się trzymasz? A jak ma się trzymać kobieta, która właśnie straciła swojego męża? Nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę w stanie wrócić do normalnego życia. Jeśli potrzebujesz zajęcia, może mógłbym ci coś znaleźć. Jasne. Czemu nie? Wszystko byle przestać myśleć o ostatnich dniach. Albin, zarządca wioski, potrzebuje ludzi do pracy fizycznej. Myślisz, że dałabyś sobie radę? Tam skąd pochodzę, praca fizyczna to jedyna praca, jaką znam. Zaraz do niego pójdę. What kind of work is she gonna do though? Not gonna make her work on a farm, are they? Well, I mean, there's other things to do on a farm besides like tilling land. You can tend to animals or cook or prepare vegetables and so on. Can I get Fabio to shovel manure? Hey, you. Wracam od zarządcy. I co takiego powiedział ci zarządca? To, że się nami zajmie, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To jego propozycja, co? Powiedz temu bałwanowi, żeby wsadził sobie głowę między nogi i pocałował się w dupę. Nikomu nie będę usługiwał. Why is this guy such a prick? Chyba chciałeś, żebym ci z czymś pomógł. Może się dogadamy. Ha! Czyli teraz nagle ci się odmieniło. Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą. Ciekaw jest, przynieś mi porządnie Zobaczę, co da się zrobić. Szybko się uczysz, smarku. Fabio has had enough of Martha's stew and wants me to bring him a lamb steak well done. Maybe if I do what he asked, I can convince him to work for Albin? He wants a lamb steak. Ej, ty! Pokaż mi swoje... It's a ham. Scavenger meat. Sausage. Nothing else looks like meat. None of these recipes look like anything related to that, so I gotta get lamb meat and grill it. Hej, ty! Hey, you! Starszy potrzebuje rąk do pracy. W zamian obiecał, że zapewni nam bezpieczeństwo. Jesteś zainteresowany pomocą? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Harówkę w polu lub ugniatanie kompostu. Zapomniałeś o gnojówce. Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki temu mamy czuć się bezpieczni, to tym lepiej. Może liczyć na moją pomoc.
That's at least 2. Kazim doesn't seem to like working hard, but he realizes that's the only way to feel safer in the village. That guy's got some good sense. Hej, Hey, Timo! You remember when I saved your life? jak życie? Nie najgorzej. Oprócz tego, że wszyscy gapią się na mnie jak na złodzieja i łapią się za sakiewki, gdy tylko mnie widzą. Ale powoli zaczynam się przyzwyczajać. Wcale nie musi tak być. Właśnie wracam od zarządcy. Mówił, że nic nam nie będzie groziło, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To dobra wiadomość. Co takiego mamy robić? Pasać owce, ugniatać kompost, przerzucać gnój. Wysoka cena, ale mnie pasuje. Przynajmniej jesteśmy na suchym lądzie i z dala od tych cholernych przemytników. Powiem starszemu, że może na mnie liczyć. That's 3. Timo has agreed to work for the elder. Let's see, I gotta get rid of Rick. I can ask Bastian for work. I gotta get a venison steak for, what's his face, for Fabio. The elder needs hands for work. But I'm gonna ask him if he's okay first. Trzymasz się? Moja córka. Moja biedna córka. What about her? Trzymasz się? Moja córka. We never went back for Moja her biedna body. córka. Is that a thing? Why don't I go get your daughter? Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem. Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o tym. Dobrze, tylko pamiętaj, nie mamy dużo czasu. So, if I bury his daughter, will then he go to work for the elder? Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Ezekiel doesn't seem to cope well with the loss of his daughter. As for now, he won't be of much use for Albin. I'll better ask others. Maybe after his daughter is buried, he'll chip in. Let me ask Bastian if there's other work that I can be doing. Znajdzie się dla mnie jakaś praca? Zobaczymy. Jest coś, do czego się nadasz. Wiele chat ucierpiało w wyniku burz, a do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Jest stara jak świat i od przeszło 30 lat nie zapłonął na niej żaden ogień. Nie wiadomo, po jaką cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej sterty gruzu. Znacznie większy byłby z nich pożytek w wiosce. Pójdź do nich i poproś o drewno. Powinni mieć jakieś na zbyciu. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali, ale prowadzi do niego dłuższa i bardziej niebezpieczna droga. We're gonna take wood from a signal fire. But what if Gondor calls for aid? How much wood do you need? Ile drewna potrzeba? W przybliżeniu to będzie około 20 kawałków. 20 pieces of wood, huh? What's the fastest way to get to the tower? Jak najszybciej dotrę do tej wieży? Gdy wyjdziesz z wioski południową bramą, trzymaj się skał po lewej stronie. Miń rozstaje, a następnie wejdź ścieżką pod górę. Wieża sygnałowa będzie na szczycie wzgórza. Gdy spotkasz strażnika o imieniu Johan, powiedz mu, że cię przysłałem. Znamy się od lat, więc może potraktuje cię łagodniej. Past the splits. I don't know what that means. Is that like a split in the road? It's not a typical way that you would say that in English. Past the splits. Where can I find the Gdzie woodcutter's camp? znajdę obóz drwali? Wyjdź z wioski południową bramą. To ta tuż przy dworze Ramzeja. Następnie kieruj się na wschód w górę rzeki przez 2 drewniane mosty, aż dojdziesz do dużego jeziora. Obozowisko Knuta powinno być na północ od niego w niewielkim zagajniku. Alright, that's all I need. W
porządku? To wszystko, co chciałem wiedzieć. Wiem, że jest wam ciężko, ale nie tylko wy macie problemy. Zrób co trzeba, to szepnę o tobie dobre słówko. Pokaż mi swoje towary. Still have a chance to buy some of this for 20 gold, but boy, it's like still a steep price. Mam wszystko. I can sell him 2 scavenger eggs for 16. That's not very helpful. But as I recall, the woodcutter's camp is in fact kind of hard to get to, whereas the signal tower is actually relatively close by, so I might be able to get over there fairly easily. Let's see, what's debt payment? I decided to pay off my debt to people from Silbach. This is, just that. Ezekiel, yada yada, so... Alright. Let's get Rupert working. Starszy potrzebuje pomocy w polu i przy oborniku. Właściwie to czemu nie? Przydałoby się jakoś się odwdzięczyć. Gdzie mam zacząć? Idź do Albyna, to ci powie, co masz robić. Dzięki, tak zrobię. Dzięki. Now to get rid of Rick. Hej, ty! Czego chcesz? I guess this sounds like I would beat him up if I tell him to stop staring at her, whereas if I have a drink with him, maybe I can get him so drunk he'll pass out? Maybe? I don't know. I'll just threaten him. Nah, we'll be the less violent way. Może napijesz się ze mną? Jak to mówią miastowi, dobra gorzałka to twój wróg, więc ją w mordę lej. Co pijesz? What do you recommend? A co polecasz? Zasada jest prosta. Im mocniejsze, tym lepsze. Wybór zostaw mnie. Dawaj mi tu najmocniejszy trudek On my na dime. koszt tego młodziaka. No, to zdrówko. How much am I spending on Swoją this? drogą, nie widziałem cię tu wcześniej. I am not from here. Nie widziałeś, bo nie jestem stąd. To ty jesteś ten nowy, co to wszędzie węszy i zagląda? Chciałeś powiedzieć jeden z nowych. Zapomniałbym, że razem z tobą przyszła cała zgraja. Za zgraję! Za tych, którzy ochronią nas przed waszą zgrają. Nie jesteście tu zbyt gościnni, co? A po co mamy okazywać gościnność, skoro wszyscy zabierają nam robotę? Najpierw mieszczuchy wykupują naszą ziemię, a gdy już jakimś cudem udaje nam się ich z niej wygonić, to pojawia się horda przybłęd. Z drugiej strony jest na czym oko zawiesić. Co masz na myśli? Nie co, a kogo? Ładne panienki. Za piękne, nieznajome. Szczególnie taka jedna wpadła mi w oko. Widzisz tę blondynę? Buźka do wymiany, ale resztą bym nie Oh, man. wskarcił. Yeah, he just called her a butterface, I think. Zostaw tę panią w spokoju, chyba że chcesz mieć problemy ze strażą. A gdzie ty tu widzisz jakąś straż? Widzę wartowników. Powodzenia z tym. Z Harrym obaliłem wczoraj całą butelkę gorzałki. Ze strony wartowników nic mi nie grozi. Chcesz się przekonać? Dobra, skoro tak stawiasz sprawę, to nie chcę być kłopotów. Możesz sobie nawet wziąć tę pannicę, jak ci tak na niej zależy. A teraz z łaski swojej zostaw mnie w spokoju z moją pannicą butelką. I really wish I understood Polish because that guy's line delivery sounded really fun. As he's talking about his bottle maiden.
And I don't think they took any money from my inventory for that. I don't remember what it was at before. But there's got to be some sort of video game trope where the main character is always like really good at handling alcohol. I feel like in almost every quest in these RPGs where you have to get somebody else drunk and drink with them, the main character always handles it extremely well. And then the other person succumbs really fast to the effects of alcohol. Hej! Rick już nie będzie sprawiał ci problemów. Dziękuję ci, ale obawiam się, że gdy tylko wywietrzeję mu gęba, wszystko wróci do normy. To wtedy jeszcze raz go przekonam i tym razem nie będę już taki miły. Słodki jesteś. Wiesz, myślałam o tym, co mówiłeś i jestem gotowa pomóc przy pracy. Jeśli starszy jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, to może na mnie liczyć. Dzięki. Zaraz do niego pójdę. And Anna, you're still not gonna do Jak anything? leci? Muszę przyznać, że Silbach ma swój urok, ale to chyba nie jest miejsce dla mnie. She's got plans to go somewhere. Alright, so what Hey, else kid. am I forgetting? Fabio needs a steak. And I need to go get wood for Bastian. I don't suppose Mr. Shepherd Man would have any Hey, meat. ty. Pohandlujmy. Pewnie, nie ma sprawy. Raw sheep meat. Roasted insects. It might be that I just buy a raw sheep meat and grill it up, and that's all I need. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. So let me do a quick save here, and I'll also buy some of these recipes so I can look at them to see what they are. Pohandlujmy. If any of them Nie are ma worth sprawy. getting and keeping. Roasted insects will heal 25. Oh god. Hearty leftovers. Who knows what that's gonna involve? The country scrambled egg specifically says eggs and sausage. The pate from leftovers. Who knows what's up with that? Moje baranki Alright, wyglądają let's na szczęśliwe. yeah. Let's look at what these are. Well, somebody just puked on the right. Streaming broth from leftovers. So this needs any meat, any vegetable, a healing plant. Any meat, any vegetable, and a healing plant. What type of healing plant? Does it matter? Is it specifically a healing plant called healing plant? Like this one specifically? God, stop barfing. It's really distressing me. Alright, country scrambled eggs. This one needs scavenger egg sausage. Yeah. Unlikely. Pate, scavenger egg, any meat, any vegetable. And that's good. I just don't think I want to be cooking with my eggs right now. 2x bug meat and a bag of pepper. So the bug meat, if I grill up the bug meat, how much does that? Need to go get to the oven in the kitchen over here, I guess. So if I fry the meat and I fry bug meat, I get what?
it heals 10. Whereas if I prepare a meal... Okay, see, look, this one, it needs... Wait a minute. 5 bug meat? Does it matter if it's cooked or not? I actually don't have any vegetables right now, so... Okay, take me back. So I have 6 bug meat total, but only 5 are uncooked. So in this case, it does matter that I not cook the meat, because I can only make roast insect from uncooked meat. Unlike these other ones with the rat on a stick needs fried rat meat. And these ones, any meat, I guess, probably means uncooked as well. But this recipe basically gives me an extra 5 hit points of healing from my meat bugs. So that's probably worth getting, I guess. Let's deal. I will buy 1 hunk of raw sheep meat. I got a quest entry out of that, and I would like to get roasted insects. And I kind of want the pate. No, it's the hearty leftovers broth. At some point I'm going to want that, but not right now. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. What was my quest entry? I got a piece of raw meat. I got to fry it a little. Yeah. Okay. I also got to read that recipe. Now I can make roast bug meat or whatever with pepper. Fry the meat. I would like to fry sheep meat. And then I can prepare a meal and I can make roast insect 3. And then here's the other issue, is like the organization, like the meats are kind of like spread out all over the place. So I'm going, which one is what? Fried sheep meat. Okay. The camera. Fabio, here's your stupid ass meat. Proszę bardzo, dobrze wysmażony stek dla wielmożnego pana. No. Zaczynasz mi się naprawdę podobać, mały. Znasz swoje miejsce w stadzie. Nie to, co reszta tej niewdzięcznej zgrai. Masz tu parę monet i zmykaj. To jak będzie? Zgodzisz się choć przez chwilę popracować dla Albyna? Cholera, durne wieśniaki. No ale coś jeść muszę. A jeśli jeszcze raz ktoś mi poda te karczmowe pomyje, to chyba nie wytrzymam. Niech będzie. Powiedz staruchowi, że będę dla niego pracował. Kto wie, może nawet ci się spodoba. Okay. Been about 2 hours now.
That did work out with Fabio, though, because he paid me more than I spent on the meat, and he's working. So now the main thing left to do in town is really just, it's supposed to be, I guess, securing a burial site for... What's-her-face? For getting her body back? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I remember that was a quest, to get Ezekiel's daughter, Flora, to get a burial site for her. Beloved daughter. I have to speak with a mage. Is that, Lokbar? And then he tells me to clear the weeds. Here we are. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. W sprawie miejsca dla Flory... Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Nie jesteście członkami tutejszej społeczności. Dla was opłata będzie wyższa. Who's paying this? Jeszcze się zastanowię. Me or Zeke? Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię ludzi. Lepiej też zniosą fakt, że odstąpiłem jedno miejsce dla przyjezdnych. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. Niech no Still 100, right? Dla was Yeah. Jeszcze się... So if I take all the weeds from the local cemetery, is that going to lower the price any, or do I need to also finish the quest with Albin to get everyone working? Like, if doing the quest for Albin makes us a member of the community and then that lowers the price? And also, does Ezekiel have money on him that I can say, hey, can you contribute to this? For your daughter's burial, after all, and you're supposed to be a wealthy merchant. I'm gaining experience. I was not expecting to gain experience from picking weeds. It's kind of neat, though. Did I miss any? There's one there. One there. That would seem to be all of the weeds. So that much weed should be enough. Where did you go? Hej, ty! W sprawie miejsca dla Flory... Wyrwałem wszystkie chwasty. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Nie powinni robić problemów z pochówkiem Flory przy naszej kaplicy. Does that lower the price any? Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. Niech no zobacz. Nie dla was. Did not. It Jeszcze just się gives us zastanowię. permission. So I guess I should get the wood for Bastian.
Actually, you know, I might even be able to... Well, I might be able to do... and get the credit for being a member of the community just by getting all these other people working. But to play it safe, I should probably also get the wood for the signal fire. Yeah. Might also be getting to the point where I need to consider getting Paolo to train me. Not Paolo, Paulus. I think this guy will teach me how to fight with a one-handed weapon, which it kind of seems like I'm leaning towards at this point. Hej. Tyle wystarczy? Tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albyna i coś ci pokazać. Tylko pamiętaj, każda lekcja też będzie kosztować. Mogłem się tego spodziewać. Did I just pay 20 bucks? Zacznij. Mam nadzieję. Now, he's charging me because I'm not a member of the community. What if I waited until after I did the stuff with Albin? Would I not have to pay that fee? So that gets me up to fighter status. Odłóż broń. Gets me much better. Gets me the much improved combat animations. And I'm still having this issue where I'm blocking without pressing the action button. Moderately annoying. So I have half a mind to test if I need to pay that fee if I'm a member of the community or not. Surprisingly, he's not mentioned here. Alright. Well, I think on that note, that's where I'll end this session. I'm gonna plan to go get the wood for the signal fire and then return back, or the wood from the signal fire. I'm gonna see if I can do that without spending the money. I know it's only 10 gold, but I'm just curious if I can do it without it. So the signal tower is that way, and as I remember, it's basically, you can't really see it here because there's this cliff wall, but it's just kind of up the path where we saw Riordan go with the statue of Adanos, and it's just kind of up that path, so that's where I will pick up in the next one.